First listen to the story, then answer the question. Nobel Prize is the world's most important prize. The prize is instituted by a man who was the inventor of the science of destruction. He is Alfred Bernhard Nobel. He was born in Stockholm on October 21, 1833, and he died on December 10, 1896. Though he is a citizen of Sweden, he was educated in Russia. Nobel Prizes are awarded for outstanding achievements in the field of science, literature, and for promoting world's peace. Economics was added in the list 1969 for the first time. The prize is given to persons with most outstanding contribution. One prize is awarded in each field. If there are more than one recipients of the prize in one field, the prize money is equally distributed amongst all the winners. নোবেল পুরস্কার বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। পুরস্কারটি এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যিনি ধ্বংসের বিজ্ঞানের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল। তিনি 21শে অক্টোবর 1833 সালে স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন এবং 10ই ডিসেম্বর 1896 সালে তিনি মারা যান। যদিও তিনি সুইডেনের নাগরিক, তবে তিনি রাশিয়ায় শিক্ষিত হয়েছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য এবং বিশ্বের শান্তি প্রচারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 1969 সালে প্রথমবারের মতো তালিকায় অর্থনীতি যুক্ত হয়। পুরস্কারটি সবচেয়ে অসামান্য অবদানের ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। যদি একটি ক্ষেত্রে একাধিক পুরস্কার প্রাপক থাকে, পুরস্কারের অর্থ সমস্ত বিজয়ীদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয়। Rearrange the following sentences to make a coherent order.